مشاهدي زوم أفريقيا، برحب بحضراتكم جولة جديدة من جولاتنا الأفريقية الجميلة في قارتنا الخضراء اللي كلها طاقة وحيوية وألوان ونشاط وأطيب شعوب العالم. قارتنا أفريقيا، احنا تحديد موجودين في أوغندا. أوغندا بلد جميلة جدا، عاصمتها كامبالا، تعداد سكانها حوالي 49 مليون نسمة. من البلاد اللطيفة جدا، شعبها بشوش وطيب وهادي. عندهم بعض القوانين الحقيقة المشجعة جدا، ان هم اولا عندهم نظافة في اغلب الشوارع، مفيش كلاكسات كتير، او عندهم زحمة في العاصمة كامبالا جدا علشان الشوارع شوية ضيقة، وفي البودة او الموتوسيكلات لان هي وسيلة مواصلات كمان. لكن الجميل هنا في قوانين بتحرم ان انت تدخن في الشوارع، ليك اماكن مخصصه جدا للتدخين، واي حد بيتمسك بره الاماكن دي بيوصل العقوبه بتاعته للحبس او الغرامه الماليه الكبيره. حقيقي دوله جميله جدا، هنستمتع مع حضراتكم بتفاصيل الدوله، شلالات، حياه بريه، سفاري، ولقاءات مهمه جدا عن السياحه والاستثمار. خليكم معنا. مشاهدي زوم أفريقيا، برحب بحضراتكم. احنا موجودين في أوغندا، لؤلؤة أفريقيا الجميلة، منطقة اسمها رويرو، وهي أشهر سوق فاكهة موجود هنا في أوغندا. كل رحلات السفاري بتعدي على هنا، لازم يقفوا ويشتروا الفاكهة زي ما هنشوف دلوقتي أسعارها عاملة ازاي، الأحجام عاملة ازاي. أحلى فاكهة فعلا موجودة في أوغندا: الأناناس، الباباي، الموز الصغير، الباشن فروت، الدراجون فروت. كل الفاكهة فعلا عظيمة. خليكم معانا في التقرير الجاي. مشاهدينا، واحنا في طريقنا للسفاري اللي هتقضوها معانا ان شاء الله على مدى حلقاتنا في اوغندا، لازم نقف على سوق الفاكهة ونشتري ونشوف. معايا دلوقتي مستر سيتي، هو التور جايد بتاعنا في رحلة السفاري. Welcome to our program Zoom Africa. Thank you. I'm glad to be with you. Oh, thank you so much. Welcome. Here I can see a lot of lovely fruits, pineapple and even watermelon, some banana. Small banana and big banana. Yeah. So I want to know just a brief about this place. Okay. Okay, and why every safari is stop here? Yeah. Okay, basically the place is called Ruero Fruit Market. Yeah. It's been famous for the last 20 years. And usually in most of the parts of the country we have best stop over points, and here it's prominent for the fruits. We stop here to buy fruits, which we have to serve to clients in the safari, basically for sundowner or brush breakfast. Yeah. So, and here the price, it's a good price. That is obvious. With Uganda, actually, our prices are not so high. Yeah. When it comes to food, roughly like all the three pair, they're sold cheaply around like. Hi, my dear. Hi. Yeah, So you buy by every four, or you can buy by one? It's all. It's all. It's like a wholesale. Okay. And how much? 4 for 10. 4 for 10. Here 4 5 for 10,000. Eh. اوكي. انا بس عايزه اوري حضراتكم، تمام، ان دي العمله بتاعه اوغندا، هي اسمها الشلن، تمام. دي حوالي 20,000 شلن، ودي 50,000 شلن. هي بتقول ان الاربعه ب 10,000 شلن. فزي ما حضراتكم شايفين فعلا الاناناس من افضل الاناناس الموجود في افريقيا. اسعاره كمان حتى كويسه جدا، معقوله. الناس هنا طيبه بشوشه، بتتعامل فيري فريندلي مع الاجانب يعني. خليكم معانا بقى، هنروح مكان تاني ونشوف الموز بكام وبقيه الفاكهه بكام.
مشاهدينا اما بننزل اوغندا لازم ناكل حاجه اسمها ماتوكي. الماتوكي ده اللي ما يعرفوش هو موز بس مطبوخ. Mr. Seti. Yes, please. I talk about matoki. Matoki, it's like kind of banana. Actually, we have so many types of matoke. Yeah. And banana is one of them. Yeah. So what's the difference? Yeah, there is a difference. Yeah. Okay. Tell me the difference. Yeah, the difference is that we have many types. Yeah. One that we cook and steam. Yeah. And then the other we have to just make, put into somewhere hot and warm, and then it ripen and it's eaten as when it's yellow. So it's not banana. It's a plantain. Yeah, you know, plantain, it's a different type also, but mainly plantain we can have it as a snack. Yeah. We dry it and sometimes deep fry it, and then It's like a chips. yeah, like chips. Yeah. Yeah. Sure. هو بيتكلم دلوقتي على البنانا اللي هي بتتعمل شيبسي، طعمها يجنن. تمام. برضو من الحاجات المشهوره بيها اوغندا هو الموز الصغير. يعني الموز الصغير ده يعني انا ممكن اتسلى عليها دلوقتي كلها لوحدي. يعني طعمه مش مسكر، طعمه لطيف قوي وخفيف جدا. يعني الواحده منه مثلا من الكبار ب10 او 15 من دول. تمام. في برضو تاني انواع من الموز اللي هو الموز الكبير. It's there is another type of banana, the big one. Yes, please. Yeah, the one with long fingers. Yeah. Yeah. But all it's planting here. Yeah, all it's grown here. Yeah. Okay. مشاهدينا، يعني من اكتر الحاجات اللي انا بحبها في افريقيا هو الافوكادو. الافوكادو هنا طعمه مختلف وحتى السايز بتاعه مختلف. يعني ده السايز المتوسط للافوكادو. في سايز اكبر من كده بكتير، بس مفيش السايز الصغير اللي هو موجود في مصر او اغلب الدول الاجنبيه. تمام. How much for this basket? 5000. كمان حتى سعره ب 5000 شيلين، يعني سعره رخيص جدا يعني. وطبعا City. Yes, please. Okay. I want to ask you, the avocado, it's available for the whole year or it's seasonable? Usually, in some places, yes, they can be, because not all fruits, all trees of avocado do sprout all the days. Yeah. But I can say they can be available there. Okay. Yeah. مشاهدينا، اغلب الناس مش عارفه ايه اللي ورايا ده اسمه الجاك فروت، وموجود يمكن في دول قليله جدا في افريقيا. طبعا مش موجود او مش شفناهوش في مصر. City. Yes, please. This is called jackfruit. Yeah, sure. Okay, but I can see it's very big, and even it's, you know, we cannot hold it. It's rough. Yes, it's very rough. Yeah. But the taste is good. Yeah, absolutely. It's so nice and sweet. Yeah. So when you eat it, you told me when you eat it. Now, actually, the funniest part of it, it's when you get to know that it's ready for harvesting, because it doesn't change color. So usually you just have to go on it, you climb up and try to bang on it. When it's ripe, it changes the sound. It sounds much more bass like, and so then you can easily harvest it. So how can I know it's ready for eat or not? Basically, you have to first beat on it. Yeah, like there is a Ugandan proverb that if you want to know that your sweetness a lot, then you'll be beaten a lot. You get so many slaps like a jackfruit. So due to the fact that it's so sweet, so many people want to beat on it to know, is it ready or not? حقيقي الفاكهة هنا حلوة جدا، طعمها كويس، سعرها كمان كويس. شفنا انواع مختلفة من الفاكهة، حتى الشكل نفسه بيختلف عن وجودها في مصر، بس هي فعلا حقيقي فاكهة اوغندا من الفاكهة الحلوة جدا. خليكم معانا في تقارير، احنا لسه في لؤلؤة افريقيا.
مشاهدي زوم افريكا، برحب بحضراتكم من جنبة ايلاند او جزيرة القرود اللي طبعا حوالي 70 كيلو من كامبالا عاصمة أوغندا الجميلة لؤلؤة أفريقيا. احنا جينا من كامبالا، ركبنا مركب طويل جدا وسريع جدا، حوالي ساعة لوصلنا هنا للجزيرة. تجربة مختلفة، هنعيش مع الشمبانزي اللي هو أقرب تقريبا للبني آدم في كل تصرفاته وفي كل حاجة. خليكم معانا، تجربة مختلفة. احنا في نجنبة. مشاهدي زوم افريكا، احنا لسه مع حضراتكم من جنبة ايلاند او جزيره الشمبانزيز. يعني عايزه اوريكم قد ايه المكان لطيف والواحد فعلا بيستمتع اما بيقعد يتفرج قد ايه البيهيفير بتاعهم او تصرفاتهم زي تصرفات البني ادمين. الحقيقه وانا بحكي مع التور جايد مستر جوزيف قال لي ان في حتى ستوري كده لطيفه في شمبانزي من الموجودين هنا اسمه سالى. يعني هنعرف اكتر عن التفاصيل دي مع التور جايد مستر جوزيف. How are you? I'm good, thank you. Really, it's amazing place to be here in near the chimpanzees, and we enjoy it when we just watch them. So we want to know more about the place, the island, and the chimpanzees. Okay, Ngamba Island Chimpanzee Sanctuary, we started in 1998, and by that time we started with 19 orphan chimpanzees. Yeah. However, before that, there were many chimpanzees that were found in people's homes. These chimpanzees would be at the airport, and these chimpanzees were used like in circus, and their parents, you know, would be killed, and because humans didn't know how to properly take care of these orphan chimpanzees, most of them would have wounds and everything. Yes. So we rescue these chimps, and after rescuing them, we rehabilitate them, and after rehabilitating them, then we integrate them, and after the integration, then we reintroduce them back to the forest. However, this is not a natural forest, but it has the qualities of the tropical rainforests. So when they get here, they live as a group. You know, chimpanzees are territorial. They live in communities, and you can't just have one individual alone at home. And by the way, chimpanzees don't make good pets. So they are not animals for pets. They are supposed to live in the wild, and they are regarded to be endangered species. So all the individuals we have at the sanctuary, they are all orphaned chimpanzees. And Ngamba Island being a non-governmental organization, we basically rely on donations. We have the guardianship programs whereby you can adopt a chimp, and when you adopt a chimp, you don't take the chimp away. The chimp still remains here, and then when the chimp remains here, animal keepers who are professionals, who know the best way to raise these chimpanzees, they will work with them, and then for you, we keep you updated about the progress of these individuals. The chimpanzees, you may see them to be healthy right now because we do take good care of them. But when they come here, they come with big bellies. They come with when they are malnutritioned, and then it takes us a long time. It can take us 1 year or 2 years for one individual to be integrated in the group because they don't allow any other individual to join them. So that's why we are so happy, by the way, that we have managed to integrate all our chimpanzees here, and they live as a community with the boss. And our current alpha male is called Kisembo. How many chimpanzees here? We do have 52 chimpanzees, and out of the 52 chimpanzees,
46 are orphan chimps, and the 6 are the ones that are born here, that are accidentally born here due to the failure of the implant. But as a sanctuary, we have a non-breeding policy whereby we don't allow our chimpanzees to give birth, because we are helping chimpanzees in problems, and we don't want to create a problem when we are still solving the problem. So how many years the chimpanzees stay alive? Chimpanzees in the wild, they can live 45 to 50 years. That's in natural forest. But under human care, they can live up to 60 years on average. Oh, okay. And everyone has a name. All our chimpanzees, they have names. By the way, we have one chimpanzee called Sally. So these animals, we take them as individuals because they have different personalities, they have different characters. So to properly manage them, you need to know every behavior of everyone. And Sally is a friendly lady. She has a friend, a sister called Becky. So when we name them, these names come from different ways. Others are named based on where they came from. Others are named based on the guardians who have adopted them. And others are named based on the conditions they came in. For example, we have a chimpanzee called Tumbo. Tumbo came when he was malnutrition, had a big belly. And then people were like, oh, he has a big... Tumbo means big belly in Kiswahili. So that's how he got his name. So everyone has a name. So, and... how many visitors every year visit this place? Well, Ngamba Island, being on water, we actually don't get as many visitors as possible, and we actually appreciate those few who can visit us, and we call on everyone to come and visit and support the work we are doing. But we don't, and seasons vary. Like right now, it's a low season. We can spend a day, we can spend like 3 days without getting everyone. But guess what? If we don't get visitors, that means our source of income has also reduced. So we may not be able to maintain the operations of the sanctuary. So when you visit, you support us because the interest fees you pay helps us to run the operations of the sanctuary. Okay, as you are a guide to chimpanzees, you understand them, the behavior and the sound, right? Yeah. So just tell us when they annoyed and when they in a good true mode. Actually, chimpanzees communicate like the way we do, and these communications vary from one species to another. For example, I'll just make some few voices meaning different things. In a normal setting, when chimpanzees are communicating or calling friends in the natural habitat, they always do what you call pant hoots. So you can hear chimpanzee doing like that's a normal pant hoot. But when chimpanzees are playing with one another, they are ticklish and they can laugh like the way we do laugh. So you can hear chimpanzees saying like that's kind of a laughing call, or when they're happy. But when food comes in, the sound quickly changes. They kind of make what you call a food grunt. So you can hear them saying like that's like food is around. But and also I saw them, they raised the hand and the club. Well, like chimpanzees in the wild, the fact that they can collect food for themselves, they don't need to do all these behaviors. But because our chimpanzees here have acquired some behaviors, so they can clap hands, they can stamp on the ground, they can raise hands asking for food. But as animal keepers, we make sure we feed them randomly and make sure everyone gets food. It's 3 times a day or 4 times a day? It's 4 times a day. We feed them in the morning at 11, 2:30, and then 6:30 in the evening when they come. And basically, chimpanzees in the wild eat fruits and vegetables. So also ours here, we feed them on fruits and vegetables. They can hunt for meat in the wild. Our chimpanzees here, we don't feed them meat. We give them boiled eggs after 5 days to compensate for the protein content they would be getting in meat in the wild. And also give them soya plus
they do also get some small insects like lead flies that supplement them with the proteins. Yeah, really, it's interesting. Thank you, Mr. Joseph, to be with us today. Thank you so much for visiting, and Sally, I appreciate. Hopefully, you will not forget your friend Sally. No, when I'm you grow not. up. She's really lovely and quiet. Yeah, thank you so much. Thank you. You're welcome. مشاهدي زوم افريكا، برحب بحضراتكم من بادونجو فورست، واحنا لسه في اوغندا. يعني زي ما حضراتكم شايفين الدنيا مطره جدا، واحنا موجودين مع مستر جيمس، هو التور جايد هنا في المكان. بادونجو فورست هي غابه كبيره فيها الشمبانزي، وكتير من السياح من مختلف دول العالم بيجوا علشان يعملوا تشامب تراكنج. هنعرف معاه ايه التفاصيل في المكان وازاي السياح بيستمتعوا بالمكان. Welcome James to our program Zoom Africa. Yeah, my name is James from Uganda, based in Budongo, in Action Forest National Park. Here in Budongo, we do chimp tracking. So what that explain for us? What the chimp tracking? Yeah, chimp tracking. This is where people come visit the forest and follow animals that are related to human in their behaviors. Where chimps live in a community, and the community being headed by an alpha, like the way how people are being headed by a president in the country. Okay. So and these chimpanzees living in a community, they have friends there, and they have got so many things to do during their stay in their natural habitat. So of which they live in a community, and this community being headed by the alpha, then it has got some other members, including the high ranking, middle ranking, low ranking. Both males and females, young ones, live together as a community. Living together, it's like a families. They have no specific families, since during the time when they are staying together, female chimpanzees always visit males for copulation. When they copulate, by the time they give birth, the babies will not be knowing who their fathers are. They only know their mother, their brother, and their sister. And chimps have got to have a maximum about 5 to 6 babies in their lifetime, and of which they can have single and twins. And currently in the Budongo forest, in this community, the Kaniopabidi community, so far we have 2 females with twins. They are very healthy, and they are working very hard, and the mothers work hard to raise their babies. Okay, so how many chimps are here in the forest? So Budongo being covering a big large area, like about 825 square kilometers, we have about 12 communities of chimpanzees, and we have one community that we follow every day. Even if there are no visitors who come for tracking, we have trackers and guides that follows the chimps to make sure the chimps are safe and know the area and the location. And that community has about 60 to 80 individual members. But then the rest of the communities, apart from the 2 communities that are being used for research, the rest of the communities are not used to human, but they live in this forest. So when the visitor do that tracking, there is any requirement or restrictions you can tell them to be safe? Yes, before we go out for tracking, we always brief our visitors. We tell them what to do and what not to do. So for the safety of the chimpanzees and for the safety of our visitors, we have to outline that to make sure that people go in the forest and come back when they are safe, and they do not interrupt the peace of the chimpanzees. Some of these
rules that we just tell them is always to keep a distance away from the chimpanzees, about 7 meters, for the purposes of making sure that the chimps do not contract diseases from them, and the visitors should not get diseases from the chimpanzees. Then, as well as we just make sure we tell them to keep the forest clean as it is, because one of the reasons to why we are here, it is because of conservation. And if the forest was not here, it means we couldn't be here. And this forest helps a lot of people, the locals nearby, and the people from outside. There is other animals here. Yes, we have other different species of animals, including antelopes like the blue duikers, red duikers. We have monkeys, like the black and white colobus monkeys, red-tailed monkeys, blue monkeys, and baboons. So all these live in the same territory with the chimpanzees. But of course, these chimps being more like the dominant, being like the king of the forest. So the rest of the animals tend to be a little bit quiet. And when we are going out to do the tracking, we always tell people to be a little bit more silent so that it is easier for us to spot more of the animals. Then, as well as birds, we have different species of birds, including some of the species that you cannot find anywhere, like the Pulverizodopsis can be seen here in the whole of East Africa. So we are proud to have such a kind of species in the Budongo forest. As you are a guide here, I think you know how to communicate with chimpanzees. You know, I'm doing gorilla, so it's the same or is it different? So chimpanzee experience is quite different compared, due to the fact that we don't speak their language, but as a guide and the rest of my fellow guides, we understand some of when they make some signals and do signs, we can easily tell. When they call from a distance, for instance, the chimps may be feeding on a tree, and when you hear the chimps like say, "Woo!" then you can straight and understand that there is a problem. And if at all you hear the chimps are eating, you probably know that the food they are eating is quite very nice. Then if at all they are moving on the ground and you hear some kind of boo, 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 that they are hitting the tree buttresses, that means they are trying to walk, travel from a point where they are to another place, as well as searching for friends. Since they live in a community, but they can split into smaller groups to search for more food. And if they get nervous? So, of course, chimps, when they get a little bit nervous, you can see the signs, like when you're approaching them, they tend to open their teeth and you see the canine teeth out. So you will be able to understand that the chimp is not interested in you being very close. As well as the chimpanzees being very intelligent, they can easily warn you. When he's sleeping on the ground, like taking a nap, as then you approaching him, you hear him say, So he's warning you not to be close. But the more you get closer, he's going to give you way, because these chimps, when they see us tall, they think we are very strong. But in actual sense, a chimp is very, very strong. The fact that they walk on the ground, they have very strong muscles. But we give them respect, because anytime they can change the behaviors. But they used to have visitors. They used to have the visitors, so chimps are being used to people, because like frequently we visit them almost every day. They are used to human, but of course, being animals, still they understand that a human being will always be human, and being when other animals come close them as they are in a community, still then they know this is a chimpanzee, this is a human being. But the chimps in the Budongo forest that we track, they are more friendly. Thank you so much for interesting information, Mr. James. Thank you so much. Thank you very much, and we'll have to see you back in Uganda. We are enjoyed pretty. Thank you. Thank you.
مشاهدي زوم أفريقيا، برحب بحضراتكم من كاملة وتحديدا من مقر بعثة الري المصري في أوغندا، ودكتور محمد شريف رئيس البعثة. زي حضرتك يا دكتور؟ أهلا وسهلا، زي حضرتك؟ يعني طبعا احنا سعيدين دايما اما بنسافر زوم افريكا كتير من الدول الافريقيه في جولاتنا، ولازم يبقى لنا بيت مصري تمام، ومشروعات مصر اللي دايما بتساعد وبتتعاون مع الدول الافريقيه المختلفه واشقائنا الافارقه. احنا اصلا افارقه من الاساس. طبيعي احنا افارقه طبعا. اكيد يعني عايزين نعرف من حضرتك بقى بدايه عن البعثه تمام، ومشروعات البعثه السابقه. بعثة الري المصري بعثة قديمة من قدم اهتمام مصر بالنيل وبدول الجوار. طبعا نهر النيل يعني أساسي بالنسبة لمصر، وكلنا عارفين أهميته وعارفين قد إيه هو حيوي بالنسبة لنا وبالنسبة للحضارة المصرية. زي ما سيادتك تكرمتي، احنا بالطبع في الأصل أفارقة، وعلاقاتنا ممتدة وقديمة جدا مع كل الشعوب الأفريقية. صحيح. طبعا البعثة هنا بوضع خاص موجودة عشان تراعي المصالح المائية، وعشان تساعد وتحافظ على التواصل مع الأشقاء، وتساهم في التنمية وتقديم المعونة الفنية والتكنيكال سبورت، وكمان في إطار اتفاقيات قديمة. في اتفاقية سنة 29 وفي اتفاقية سنة 49، وكمان في اكتيفيتيز مستمرة من ضمنها متابعة المناسيب بحيرة فيكتوريا. طبعا حضرتك عارفة منابع النيل والبحيرات الاستوائية، البحيرات العظمى، موضوع هام وهو معروف طبعا، ويعني يعتبر من ضمن الإجراءات الروتينية المستمرة. زي ما قلت لحضرتك، متابعة مناسيب البحيرة ومتابعة التصرفات الخارجة من سد أوين وسد كيرا، وطبعا التعاون مع الجانب الأوغندي في مشروعات تنموية زي تنفيذ أبار بغرض مياه الشرب، تنفيذ فالي تانكس لحصاد مياه الأمطار، ومساعدة في تقديم خدمات فنية للقرى اللي على شواطئ البحيرات العظمى. أهم أماكن التواجد المشروعات، أهم أماكن تواجد هي البحيرات العظمى، بحيرة فيكتوريا، بحيرة ألبرت، بحيرة إدوارد، بحيرة كايوجا. بالطبيعي ان بحيرة فيكتوريا تاخد الاهتمام الاكبر. طبعا في مقر بتاعنا، المقر المصري، حضرتكم هنا طبعا ممكن كمان تصوروه، تاخدوا مادة فيلمية عنه. هو في مكان حيوي في وسط كامبالا، مكان تاريخي، ومكان بالنسبة للمصريين والاوغنديين على حد سواء نقطة اتصال مهمة قوي يعني. في مكان تاني موجود في جينجا، عبارة عن 4 استراحات، منها مكانين لمهندسين بينفذوا تسجيلات المناسيب والتصرفات المية والتقارير الدورية عن البحيرة وعن المية، وتطبيق الاتفاقيات طبعا السارية يعني بينا. الحاجة التانية، احنا عندنا الحمد لله مستشفى جميل قوي، مستشفى مصري موجود في جينجا في احد مقرات البعثة. تم افتتاحها من فترة فعلا. تم افتتاحها. بيقدم خدمات للأشقاء الأوغنديين، مجهز بتجهيز عالي جدا، يعتبر هو أعلى مستوى في أجهزة وتكنيكس كويسة جدا. أنا صحيح. نفسي لما تعبت ألف سلامة على حضرتك. الحمد لله، يا حادثة بسيطة كده يعني، بس الحمد لله. عايز أقول لحضرتك إن المجتمع نفسه جميل، والناس علاقتنا بيهم طيبة، والجسور ممتدة وبنحاول نمدها أكتر. احنا غرضنا ان احنا نتشارك في التنمية ونتشارك في الموارد وننقل التكنولوجيا، وما نتأخرش ابدا عن تقديم المشورة الفنية والمعونة الفنية والتشاور وتنفيذ المشروعات المشتركة. زي ما قلت حضرتك، في مشروع كبير بغرض مقاومة الحشائش المائية في البحيرات. عايزين شوية نتكلم عن المشروعات اللي بننفذها حاليا والمشروعات المستقبلية يعني اللي هنفتحها قريبا ان شاء الله. جميل قوي. في مشروعين كانوا دول الموست ريسنت يعني، دول تقريبا بيخلصوا. مشروع بمقاومة الحشائش المائية
في البحيرات. والمشروع ده فيه مجموعه اكتيفيتي ثانيه ملحقه بيه، من ضمنها مثلا ان الحشائش المائيه دي بيتولد منها غاز وقود. وتنميه القرى الصيادين اللي موجوده على شواطئ البحيرات. وفي بعض الاعمال المدنيه على البحيرات بغرض برضو التنميه والتهذيب للبحيرات. وفي مشروع تاني اللي هو الفالي تانكس، وده حصاد امطار في 5 مواقع منتشره موجوده في اوغندا، وملحق بيها محطات طرمبات صغيره بتشتغل بالسولار انرجي، وبتضخ الميه لاغراض الاستخدام في مواسم الجفاف. وكمان ري الماشيه، عشان في مواسم الجفاف ما يحصلش مشكله بالنسبه للناس اللي هم مربين الماشيه. المشروعات دي اولموست خلصت، وبتتسلم دلوقتي في ال5 مواقع. عظيم. بتتسلم دلوقتي للمجتمعات اللوكال كوميونيتيز عشان نضمن السستينابيلتي ونضمن الاداره. المشروع ده كان مع وزاره الميه والبيئه، والمشروع الاولاني الخاص بمقاومه الحشائش المائيه كان مع وزاره الزراعه والثروه الحيوانيه والسمكيه. وهيتم افتتاحهم ان شاء الله قريبا. قريبا جدا. الفالي تانكس اللي هي ال5 مواقع دي ان شاء الله نامل في افتتاحها. والمشروع الثاني ان شاء الله نامل يكون ليه اكستنشن جديد، مرحله جديده. على فكره هو تم تنفيذ 4 مراحل منه. بدا في التسعينات، وهو منحه من جمهوريه مصر العربيه للشقيقه اوغندا طبعا. صحيح. ونتمنى ان شاء الله يكون في اكستنشن وفي امتداد للتعاون بيننا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب انت بقى حضرتك بقى يعني على اوغندا، احكي لنا كده شويه. جميله، انا بحب اوغندا جدا يعني. على مستوى الشخصي انا كان ليا حظ كويس ان انا اشتغلت في افريقيا لمدة طويلة على مدار ال20 سنة اللي فاتت. شفت دول كتيرة في شرق أفريقيا طبعا، كلها بتتكلم إنجليزي عشان أعرف أتواصل يعني. فمن أجمل الأماكن اللي أنا شفتها أوغندا، يعني مكان جميل جدا، والشعب شعب بشوش قوي وبيحبنا وصديق وودود جدا، وبلد كلها ان شاء الله عندها فرص تنميه وعندها فرص انها تتقدم وتبقى كويسه، وهي بتتقدم فعلا. يعني في معدات كبيره، الواحد بيروح ويجي كل سنه بيلاقي فيه تغير، وان شاء الله يكون لينا دور يعني في المساعده في التنميه وفي السبورت وفي تقديم المشوره الفنيه والمعونه. وعلى المستوى الشخصي انا ليا اصدقاء اعزاء كتير جدا اوغنديين في السنوات الكتيره اللي انا اشتغلت فيها في مشروعات في الفريلانسنج. كانت محتفظ بالصداقات وفخور بالصداقات دي يعني الواحد بيبقى فخور قوي دايما ان احنا بنتواجد كمصريين، وبندعو المصريين بقى اللي هم خايفين من افريقيا شويه ان هم يجوا ويشوفوا ويجربوا بنفسهم. تمام يعني. تمام حضرتك. انا درست الطلبه في الجامعه في كليات الهندسه، وكنت بستغرب جدا ان ما فيش ولا واحد كان بيفكر ان هو يجي. مكان انت افريقي بالاساس، ومكان خصب ومكان طيب وفيه فرص، وهتعلم وهتتعلم وهتستفيد وهتفيد. فده الغرض من التبادل الانساني والثقافي والعلمي. من زمان انا بنادي بكده، بس الحمد لله في شباب كويس قوي، وفي شركات هنا انا شايفها، وفي لينك حاصل، وفي تواصل. والكلام اللي هو بتاع زمان وعدم وجود الناس، لا ده اتغير دلوقتي. في جاليه قويه جدا وممتازه وعلى تواصل هنا، وليها علاقات طيبه جدا مع كل الجانب الاوغندي الشقيق. احنا نتمنى طبعا بقيه الدول الافريقيه الشقيقه يكون لينا كوميونتي مصري قوي زي الجاليه المصريه هنا. الحقيقه يعني حاجه تفرح وتشرف، يعني كلهم حتى شباب حضرتك. صغير يعني ما شاء الله كلهم شباب وناجحين ما شاء الله، وبادئين كويس، وليهم علاقات طيبه جدا في اوغندا. والاهم من ده ان هم متكيفين في الحياه ومقبولين وبيحبوا الناس الاوغنديين، والاوغنديين بيحبوهم. يعني شكرا جزيلا لحضرتك استاذ دكتور محمد شريف. شرفتونا يا فندم. رئيس بعثة الري المصري في اوغندا الجميلة، يعني نورتنا في زوم افريقيا. شرفتونا يا فندم جدا واسعدتوني، وانا كده كاني رحت مصر تاني. شكرا يا فندم. الف شكر. الف شكر. مشاهدينا، خلصت حلقتنا النهارده وجولتنا
في أوغندا الجميلة لؤلؤة أفريقيا، علشان هي موجودة على تلال مختلفة. حقيقي بلد جميلة، بلد خضرة على مرمى البصر. استنونا جولة جديدة من جولات زوم أفريقيا، إحنا في أفريقيا.